11 mweri ni wa Gatumu tugakihoka ni warahukirio ro wega na muthenya waku ni muhoreru nitokana mohoro gitao tuhunguranie nawe matura-ini matiganite guku bururi-ini tukumenyithie uria bururi uragithie na mbere na gukigariura ngikunyita ugeni nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a na ndire wiki turateithania na wagaki wa Muthoni mutwathiriri na njira ya ciiko tukiambiriria mohoro maitu Vice Chancellor wa University ya Cooperative Professor Kamau Ngamau ni akenereire maumirira mega marutwo university nino riri ari rita ria keri kirumaniririo kwandikithia maumirira mega. Professor Ngamau ni ugite thukuru uyu ni utamburitwo na gutugwo na ngerenwa ya gukorwo ari umwe wa university iria ikaga wega mathomo-ini thiini wa sekta ya githomo. Ona thukuru uyu ugikungwagira makinya mega mari utashoketie ni ugite na uthiete na mbere na kuhimbiria mogaruruku maria matafanitio ni Ministry ya Githomo megi uheani wa kigina kia ngombo kia arutwo a university. We want to thank the entire university for working very diligently, and that is why we have been recognized in this manner. For the first time again, because of the excellent performance that was achieved in the performance contract and the improved productivity, SRC has approved the payment of staff bonuses for staff and council during this year's because of the 2023-2024 performance. So again, we are very grateful to the government. This is the first university to be approved to pay bonuses of this manner, which is equivalent to 80% of the salary and in the month of June 2024. The School of Computing and Mathematics at the university has continued to develop programs that resonate with the changing landscape in the areas of computing and technology. Programs that reflect the needs of the labor market, programs that cut across the areas of artificial intelligence, areas of data science, computer science, artificial intelligence, actuarial sciences, applied statistics and economics, and these programs have continuously continued to attract good numbers. And because of those vibrant programs, we have been able to get industry linkages with Huawei Technologies, Safaricom, Amtech, Cisco, among others. And therefore, I wish to take this opportunity just to appreciate the university management for the support that they have given the school in the process of developing these programs and delivering the curriculum by providing a lot of infrastructure in terms of computing labs, engineering labs, cybersecurity labs, together with our partners. So we take this opportunity to say thank you very much to the university management for this support that they have continued to give us, even as we look forward to expanding our programs to handle other emerging areas in the areas of computing and mathematics. Thank you. Senator wa Embu Alexander Modege ni oretia tongoria kiama kia DP aria marathugunda mubango wa kumuingata kuma kiama-ini giki mathie na mbere akiuga undu uyu nduramuguoyohia. Modege augite ni amukirite marua kuma kuri utongoria wa kiama giki makimumenyithia ahota kuingatwo kiama-ini giki akiuga we no eguthie na mbere na kunyitanira hamwe na kurutithania wira na thirikari ya Kenya Kwanza guku akiuga gutiri watho aunite wa kiama ona thengia wake gukorwo ni nyitaga baru muhuraniri wa giturwa kia Mbeere North na kiama kia UDA Leo wa Muthende. Maria maragwa ati kuna by election mamenye ni kwa maveni ni mathima mame muthenya na marote ringi nigetha magicia kwina ta icio ni na thuru andu a Embu ni miaka 5 ngia contract ya kwethire ni ore kuvana ungithi kucuthia cia Mbeere North ni cia kinye vandu ukire cia tuika ni ta kwa irarivanwa ni kambu igire na kambu icio igire umwe yumete east ya makamu wa rais ule ikuo no yengivoma makamu wa rais no ni ngwenda kuga abuta kuthuranika ungithi ucuthiria murengo wa aragi nukuithia kwa ina mundu etagwa makamu wa rais wa tene igathe wa Gachagua kwa nina Mitheka Minturi ana Karonjo no aukire ana andu a UDA ma murengo wa mundu cira cindire mari kuria ni na kuga aria marenda kuri sacrifice mamenye nie ni Wangai wa Ibrahim wa Isaka wa Jacob
hakuna kitu kama hiyo atafanya tondo gutima vita nekete kunire kwa democratic thini wa Kenya kwanza atikwa netwarire ni maandiko man democratic na andu ma Kenya kwanza na tukigwa tone vamwe na gutire mundu ngethe ngutia ati andu aria mathini wa democratic makuma central magwati mathiete through back door matongo tu ni Rigathi wa Gachagua marenda kuthiria ciama cionthe nigetha DCP itigare guti mundu ngeruta bau koguo ni ngwenda kuga kwina different ya Democratic Party no for DCP no for UNDA ko ikire important ni mbise guti undu wakwa ikuo na gutina by election ni na thirumia ketano itiete mwako muna kendo na ni mbise ningu Makeria ma mĩciĩ 500 kuma matũra-inĩ ma Gakoe na iria-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ magunĩkĩte na gũtambĩrio thitima iria ikinyanĩirio nĩ thirikari nene. Mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩno ya Nyandarua Faith Gitau ũrĩa ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũtambio ũyũ augĩte thirikari nene ĩrĩ na itanya rĩa kũhingia kĩĩranĩro kĩayo gĩa kũhũthĩra makĩria ma ciringi bilioni 1.5 gũtambĩria mũingĩ wa kaunti ĩno thitima. Matura maya gukorwo nduma-inĩ kwa ihinda iraya rĩu hinya wa thitima nĩ ũmakinyĩire. Mũmbunge mũtumia wa Nyandarua Faith Gitau akiuga arĩ na mwĩhoko ikĩro cia gĩthomo ũrĩmi na ũgitĩri nĩ ikwambatĩra. Itũra rĩrĩ by the way nĩ rĩkoragwo na ciana njũgĩ mũno na ciana ici njũgĩ mũno ithomaga na kagwatĩra no rĩu nĩ megũthoma na thitima ũguo na nĩ megwĩka better gũkĩra ũrĩa marekaga. Nĩ gũkoragwo nginya na mandagĩtarĩ itũra rĩrĩ kũrĩ ma engineers itũra rĩrĩ ũguo rĩu kwagĩa na thitima megũkorwo marĩ aingĩ na gĩkeno gĩakwa nĩ rĩrĩa nginya ciana cirathoma tondũ rũciũ rwitũ rũgũkorwo rwĩ rwega. Faith akoretwo agĩthingata thirikari nene ĩhingie ciĩranĩro ciayo cia gũtambia mwaki ũyũ kuona matũra maingĩ ma Nyandarua nĩ makoretwo matigĩtwo na thutha. Nĩ tondũ gũkũ nĩ kũrĩ na mĩciĩ ĩmwe ĩtarĩ na thitima kana ĩtanakinyĩrwo onayo no tũgũthiĩ na mbere kũ-push thirikari nigetha onao mekĩrĩrwo thitima na ihoya rĩakwa nĩ atĩ area ĩno yothe tondũ ndĩrĩ ona thitima kuma rĩrĩa yombirwo nĩ hĩndĩ kuona na nĩ megũkorwo rĩu makĩrĩma na njĩra njega matarĩ na thĩna nĩ megũkorwo makĩiga ona ngũkũ magĩka maũndũ mangĩ marĩa mekagwo na thitima. Mũingĩ mwena ũyũ ugĩte mbeca ciao nyingĩ makoretwo makĩhũthĩra na kũgũra maguta ma tawa hamwe na solar cia kũhũthĩra hinya wa riũa, mũrigo ũrĩa maugĩte nĩ ũmohokete. Na ithuĩ tũratũraga nduma-inĩ ona ndathi gĩbarũa tũbia tũrĩa ndĩrona no ngũrire kando na rĩu nĩ ngũhota kũgũra karatũ kangĩ ithuĩ ndona gakora gathirĩte rĩu nĩ tũkenete mũno tondũ ndathi gĩbarũa ndirĩgũraga kando ndĩcĩbaga ngagũra karaba rĩu nĩ ngũhota kũgũra mami mwega Ngai amũrathime. Oho nĩ meranĩire kũgacĩrithia ũrĩmi wao wa mahiũ ta ngũkũ na ng'ombe hamwe na wonjoria makiuga ndumanu nĩwe matũrĩtie na thutha. Tondũ rĩu ciana citũ tũrathomaga na kando angĩ na sora na rĩmwe nĩ tũraga nginya kũgũra sora no Ngai nĩ mwega nĩ mami mwega na nĩkĩo tũrauga nĩ wega na Ngai wa muoyo amũrathime na nginya security nĩ njega rĩu nĩtũhotaga gwakia thitima na tũkahota kuona nginya nja tũkamũrĩka mahiũ maitũ. Ũtambia ũyũ wa thitima ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ no rĩu nĩ ũtanyĩtwo kũrĩka mbere ya mambura ma thigũkũ gũkinya mũthia. Ũmũthĩ nĩ guo twambĩrĩirie gwĩkĩra meters nyũmba iria ciothe ciekĩrirwo wiring na kĩmaũndũ macio mothe nĩ ciambĩrĩria gũka gwĩkĩrwo meters na nĩ kuga atĩ rĩu thitima no gwakio. So nĩ twarĩtie na kuma ũmũthĩ mekũrĩa Christmas mena thitima. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Nĩ ngatho Jimmy wa Muthoni nĩ riboti o tũgĩthiĩ na mbere. Arutwo a grade ya kenda maratara matukũ marũgengerwa ya gũthiĩ grade ya 10 thabarĩ ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ kĩriga amu arutani othe matiharĩirie na mũtaratara wa mathomo. Thirikari nĩ ĩtetetio nĩ gũteng'era ndagĩka ya mũthia kũharĩria mathukuru nĩguo gũkinyanĩria thama ĩno rĩrĩ arũgamĩrĩri a mathukuru morĩtie kũgĩa na waragania thĩinĩ wa mũbango wa gũtũma arutwo mathukuru-inĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Matthew Ndung'u na riboti ĩno. Nĩ ciumia igĩrĩ rĩu mbere ya arutwo a grade 9 gũthamĩra grade 10 thabarĩ ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mĩhĩnga ta arimũ kwaga kũharĩrĩka wega, mabuku gũkorwo matekũmenyekana, mũtaratara wa mathomo gũkorwo ũtegũkũrĩkana. Our Father in God,
Ataramu githomo-ini morotete thirikari ni guteng'era kuhariria arimu ndagika ya muthia amwe ikoretwo ari miaka 11 ukinyaniria wa mutaratara wa CBE. Ritana riakwa kuri thirikari ni kuhe arimu aria mari cukuru-ini cia muingi kamweke ga kwiruta na kwimenyeria kuri maundu maria magiriire ma CBC, tondu ciana nyingi ni kwaga kugia na guthura tondu itiagire na mweke wa kuonio njira tondu arimu matieharĩirie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kũringana na ataramu aya, arimu arĩa harĩku mabatie guthundũra njĩra cia gũkinyanĩria mũtaratara ũyũ mategweterera thirikari, ona gũtuĩka arimu marabatie gũkorwo mathiĩte gũthomera ciĩgiĩ ũkinyanĩria wa CBE mathukuru-inĩ ma mũthingi, kũrĩa mũtaratara ũyũ ũkoretwo ũgĩkinyanĩrio. We ũngĩkorwo wĩna nganja nĩ tondũ wa ũrĩa mwana waku akoretwo arĩ, ithuĩ nĩ tũkũgĩa na mweke wa gũtwarana nake nĩgetha ahote kũiganĩra kũrĩ pathway iria akwirite ni eriragĩria kana uria moimirira ma kigeranio maronania iguru ri uhoti uria ari naguo. Hĩndĩ ya igongona rĩa kũrugũra irathi njerũ cia arutwo a grade 10 thukuru-inĩ wa ICK Memorial, thirikari nĩ orotetwo nĩ kwaga gũtũma arutwo a grade 10 mathukuru-inĩ ta ũrĩa arutwo aingĩ maratanyĩte. Aciari matirĩ na information njiganu ũndũ wĩgiĩ pathways, na nĩkĩo ithuĩ ta cukuru wa Memorial tũgũtũmana mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũthomithie aciari aitũ na tũkometeire mwaria nĩgetha mathomithie kana amahe ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa gũthura pathways na learning areas kana subjects iria ciana ciao ingĩhota gwĩka, na mũno makĩria gwĩciria ũhoro wa careers ciao cia thutha wa cia mũikarĩre. Ona gũkĩrĩ ũguo thirikari yũrĩtio gũthiĩ na mbere na kũnora arutani a thukuru cia mũthingi nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na ũigananu ũthomithania-inĩ wa CBE, rĩrĩa aciari morĩtie kũgĩa na kĩhonia gĩa kĩriga kĩrĩa kĩgũmĩire mũtaratara ũyũ. Nĩ tũrenda kũria thirikari onayo rĩrĩa ĩrabanga thĩinĩ wa placement in the public schools ona private school kana private sector magerie gũtwĩciria kana gũtũririkana nĩ tondũ tũmenyaga maita maingĩ rĩrĩa marabanga maũndũ maya matieciragia ũhoro wa private school. Ũhoro wa school fees tondu he mundu mwana wake hitukite na mucari na akaga gukorwo na gĩa for school fees, ũhoro wa school fees marore muno. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua. Namba ya ũgimarithia wa atumia arĩa marĩ ihiko-inĩ nĩ ĩrĩkanĩte kwambatĩra gĩcigo-inĩ kĩa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru, riboti ĩkĩonania atĩ atumia makĩria ma 100 kuma wadi-inĩ ya Mwache mwena ũyũ nĩ magimarithĩtio mwaka ũyũ. Riboti ĩno ĩrekereirio nĩ gĩkundi kĩa SOA Kenya ũnyitanĩri-inĩ na ateithĩrĩria a arigitani matũũra-inĩ arĩa mambĩrĩirie mũbango wa thikũ 3 wa gũthomithia mũingĩ bata wa gũtiganĩria ũndũire ũyũ mũhetũke nĩ mahinda, kũrĩa ningĩ morĩtie atumia kũnyitanĩra na gũkinyanĩria maũndũ ma gwĩkũria. With purpose, dignity and great potential. And because kuna wasichana wametayariwa na psychosis effects, pia tunaona wengine wana drop out of the school, hawako shule tena cause kama sasa msichana sasa ameshikishwa mimba, alafu sasa ana option nyingine, itabidi tu aende aolewe na huyu kijana ameshikishwa mimba, na hapo maybe apate azae mtoto yake aambiwa aende huko tohara. Sasa unaona akienda huko hakuna tena vile atakuja kuendelesha shule kusema ataendelea kusoma cause hiyo imeaffect. Hakuna cause alisema ukienda huko already umekuwa mother, hakuna kurudi shule, so hiyo ni effects. Na pia unapata wengine wanapata magonjwa, hizo magonjwa kuna zingine hata hawezi kutibu kama HIV and AIDS, na hivyo tumeambiwa they are using the same vitu yenye wanatumia ni the same. Wasichana wetu wanaolewa wakiwa wadogo, wanawacha shule, naenda kuolewa. Na hii inafuata wamama wenye wanaenda tena kuenda chandoni. Ndio tumekuja kuwafundisha wasichana wasiende chandoni, wasiwache shule wakimbie chandoni. Hii wamama wenye wanaenda chandoni area hii wamekuwa wengi sana, so tumeokopa maisha ya hao wasichana wadogo. Wakionyeshwa hiyo na washike waende na hawa, watapotea wengi, hawatasoma. So tumesanya hawa kumwambia waendelee kusoma na waache mambo ya FGM. We have more than 100
girls and women who have undergone FGM. And from my institution, there is a Form 2 girl, although the girl dropped this year because of pregnancy. So you can see the cases of early pregnancy, it is live. So that girl went and she got married, a Form 2. When she got married, she gave birth 2 months ago. And she has gone through FGM with a baby of 2 months. So you can see that pain, going through delivery after 2 months, FGM. So the activity is actually affecting our... Thirikari kũhĩtũkĩra Ministry ya Mathako nĩyanĩrĩire mũbango wa gwaka thukuru 40 cia gũthomithania maũndũ megiĩ mathako guothe bũrũri-inĩ nĩguo gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ gũkũrana na gũtheremia taranda ciao. Mwandĩki mũkarũ Ministry-inĩ ya Mathako Elijah Mwangi augĩte ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ gũkũria taranda ciao na iheo ciao itanorĩra. Mwangi augĩte kwa ihinda rĩrĩ waki wa thukuru 37 cia gũthomithania maũndũ megiĩ mathako nĩguo ũrathiĩ na mbere guothe bũrũri-inĩ. Through the Kenya Academy of Sport, the financial year 24-25, we commenced on construction of sports academies. Right now, we did award that 7 sports academies across the country. The expectation is that we do have a sports academy in each and every of our constituency. We are happy because the minister has approved, our cabinet secretary has approved additional 40 sports academies, so that those counties that were not beneficiaries in the first cohort of that 7 can get an opportunity also to host a sports academy. You are aware that we are transiting, of course we have already transited to the CBE form of study, and these sports academy, majority of them are being constructed at running institutions, and because of the infrastructure which they are bringing in, the equipment and those other utilities, we feel that they will still add more to what the runners will be running from their classroom now to be transited at the actual ground level. On the stadiums, apart from the Taranda Sport Complex, which expectation is that by the end of this year we will have done majority of the infrastructure work. The timeline was 12 months, ending March 2026, and we know that the contractor will meet those deadlines. We are working on additional 30 stadiums across the country. Here in Nyeri, you are aware that Rorengo Stadium is progressing, and we do have the Odaya Stadium, which is a community ground, which is also in progress. Last week, we were able to launch a stadium in Murang'a, the Mobi Stadium, and of course, the expectation is that the Rokarao Stadium that was launched some 1 month ago, and Nyahururu Stadium, we have Nanyuki Stadium also, and quite a number of stadiums in this region. And therefore, you shall find us trying to work on those infrastructure so that then the youth and the team that we identify from these camps, they have an opportunity to exercise. Thukuru wa Beacon of Hope ũrĩa ũrĩ mwena wa Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ wambatĩrĩtie ngumo yaguo thutha wa kwandĩkithia maumĩrĩra mega ma arutwo arĩa marekire kĩgeranio gĩa KJSEA rĩrĩ thukuru ũyũ wandandũkĩte nginyanagia senior school. Ũtongoria wa thukuru ũyũ ugĩte maumĩrĩra maya mega macũngĩrĩirio nĩ wĩrutĩri mũnene wa arutwo mathomo-inĩ mao hamwe na ũnyitanĩri wa arutani hamwe na aciari arĩa maratigagĩrĩra arutwo nĩ mamũkĩra gĩthomo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũrĩa ũratongoretie kĩgeranio-inĩ gĩkĩ thukuru-inĩ ũyũ nĩ Samantha Ann Ingui ũrĩa ũranyitire point 72 na gũkorwo arĩ gatagatĩ-inĩ ka arutwo 20 arĩa mekĩte wega guothe bũrũri-inĩ. The KJSEA exams were really good. I had really prepared well. I studied, I did my research, I did so many discussions so that
I get really good marks. I had really expectations and really trusted in myself. And during the exam, it was a good time. We beat the bullet and we had a great time to take on the exams and finish it strong. The 2025 candidates class is a pioneer class for competency-based education. They have done us proud. They have taught us something about the curriculum, because in the curriculum, they have taught us that in as much as we are looking at the abilities, the performance is also important. They have laid a strong foundation for the subsequent classes. Now they have something to look up to. So far, it's been good. I'm leaning in the STEM pathway. I aspire to be a pediatric doctor and help children. The train has left the station. I think even those who doubted, right now their doubts have been cleared. It is possible to perform. It is possible for competency-based education to be actualized and implemented as it is supposed to be. And therefore, with the assessment that has been done at grade 9, which has eliminated the aspect of competitions that were not worthy, we are saying that parents, learners, and even the teachers, the education stakeholders can celebrate in their own ways. And therefore, mine is to just say competency-based education. Ciana iria ciaciarirwo nĩ mbirarũ kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha thĩinĩ wa kambĩ ya mbirarũ ya Batuk kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ciĩyumĩrĩtie ikĩenda ikũranwo nĩ thirikari ya Ngeretha thutha wa rĩathani iria igoti. Makĩaria kaunti-inĩ kana taũni-inĩ ya Nanyuki, imwe cia ciana ithatũ iria ciatiganĩirio nĩ maithe mao nĩ matarĩirie mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera hamwe na kũnyũrũrio. Tumepitia challenges mingi sana kutokana na Batuk. Kusoma ilikuwa shida. Saa zingine kwenda shule miguu bila viatu. Discrimination pia, watoto wengine wanatuita wazungu. Kwetu si hapa, tunafaa turudi kule tumetoka. Na sisi tunajua tumezaliwa hapa. Imekuwa shida sana mama akitulea akiwa peke yake bila baba. Na kufikisha mahali nimefikisha, hata kama nafanya kazi, malipo iko duni. Kile tungeomba ni justice. Kitu ifanyike tutambulike. The white kids in Laikipia, their lives have been tumbled down. They have been going through harassment since they are kids. They are discriminated. Now, as Laikipia Paralegal Organization, with our partners, we have the burden of proving the parentage. As per now, the DNA has matched. Some guys in British have accepted, others are denying. We're calling the Commission, the British Commission in Kenya, to help take care of their kids. We also have another case that is unresolved of Agnes Wanjiru. This continued silence, this indecisive and delays that are happening in the county strongly shows will increase public mistrust in the community and pain to the affected community members. So our call to the government and the British High Commission is to take full responsibility and accountability into protecting the rights and prioritizing the citizens of our country, and also ensure that we link them to the right measures that they can access the justice, and at the same time review the bilateral agreement between the foreign military presence in our country to ensure that we prioritize to prioritize the human rights, to also prioritize environmental protection.
niho ngukorwo ngitirihira mohoro maitu kwa ihinda riri. Tugacokia ngatho ni unyitaniri waku tugagikwendithiria wiroreri mwega wa tabarira iria cikurumirira. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuguteithanagia na wagaki wa Muthoni mutwathiriri na njira ya ciikugia na muthenya muhoreru. Meme TV, muthegi wa ruriri. Jamii piwa Mwea Pishori Rice niguo mucere uria wihotanĩire.